I started studying English department. I feel it more like a home, a family. That's great. So from my home, from my family, every day I come to the campus is like another home, another family. আমাকে সবথেকে বড় যেই সাহায্যটা করেছে সেটা হচ্ছে এই ক্লাবের যেই কাজকর্মগুলোর সাথে আমি ছিলাম, মানুষের সাথে কথা বলা শিখেছি, মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করা শিখেছি, এবং আমি মনে করি এটা একটা গ্রাজুয়েটের জন্য খুব দারুণ একটা স্কিল, যে মানুষের সামনে কথা বলতে পারা। Assalamu alaikum. Welcome to English Vinglish, a platform dedicated to make students and teachers talk about love, life, language, and learning. Here, your host is Nahid Kaiser, Assistant Professor, Department of English, Daffodil International University. Today, we have two distinguished guests, my two most favorite students as well. Let me introduce them to you. Dr. Ehatasham Hoque Eiten and Raihan-Ul-Islam. Dear audience, you will be astonished to know that from a student of Department of English DIU, they have gone too far to measure and long way to go. But today, I'll start asking my students to be bilingual. My request to you is it is English Vinglish, so we will go bilingual so that most of the audience will love us to hear. Thank you. Now let's get started with Eiten. Doctor, so it's a journey from a student of English department to PhD, then to join DIU as research assistant in 2014, and then joining department as a teacher, and then becoming assistant professor, and at present head of the department. Isn't it astonishing? It is a great journey then. Would love to hear from you. How was the journey? Oh, thank you so much, ma'am. Thank you for the introduction. Okay, so it's been a long journey, and it's been full of love, and full of adventure, and full of fun. So when I started my journey at DIU as a student, as you know, you were our teacher, and we started off with without actually having an ambition or something, things like that. But after getting into Department of English, Daffodil International University, and there we were nurtured by teachers like you, like Gulsum ma'am, like Shamsia Rahuda ma'am, and Irina Ishrat ma'am, Asmalum ma'am, and many more. And then I personally, gradually I found out what should be my career, or what should be my path. And I remember all the dramas we did together, and all the fun we had at the department. And after completing my graduation and post-graduation, then I got into DIU as a research associate. Then I thought, like, if I want to be in this career, in this academia, then I gotta have a higher degree. Then I went to India to finish my PhD. After completing my PhD, and I also taught there at the university where I studied. And after coming back from there, I got promoted to assistant professor, and by the grace of Almighty Allah, and also blessings of my teacher, I became the head of the department. So and in between, I had the opportunity to teach at different universities outside Daffodil. For example, I taught as a part-time teacher at Janginagar University. I taught as a visiting faculty at KIIT India. I taught as an exchange faculty at Hunan University of Humanities, Science and Technology, China. And also, I received a Erasmus fund for teaching in Spain at UCAM University in Murcia.
and I give all the credit, like, to DIU, and I think it's my Indeed. second home, and also my beloved Department Indeed, of English. no doubt, no doubt. Such a department to nourish a student like you. Of course, you were talented. All the students are, but they have to be addressed. Rehan, coming to you. Your journey is different. At present, you are the Deputy Director of International Affairs, DIU. At the same time, you are also advisor to the International Affairs at Assam Downtown University and Exactly. many more that I don't even remember. Most importantly, you have visited 50 countries. Oh my God. Imagine. So please, let us know the journey from a first-year student to your present status. Yeah, thank you, madam, for inviting today. for And you this can show. be bilingual anytime you like. Yeah, sure. Comfortable is the important thing. So the journey was difficult, but of course, when I was student, I was, as you know me very well, I was very much passionate, hardworking, and also like I was quite things that I want to do, I will do anyway. So when I finished the study, I was thinking like, okay, what to do, where should I go? So the job I got, the international affairs. So when I was student, you know that I was connected with different centers, Russian Culture Center, Turkish, American Culture Center, all these things that give me the impression that yes, this is the background where actually I can work. So finally, when I finished my study, then I got the job, international affairs, to work and to start the initiative in the university. It was so tough because there was no book for this. I started with empty hand. I had to learn from the management. I had to work with the top management. So by the time in last 11 years, it's almost 11 years plus now, and I could do a lot. It's like about 600 partnership worldwide with more than 80 countries. My office, the international office, have done, and also not only international affairs at DIU, but I also developed 2 universities international office. It's one is Biliran Province State University. It's a government university in Philippines, as well as Assam Downtown University in India. Beside, of course, I travel different countries for the higher education development, my country internationalization of the university, and that also having some impact in the ranking of DIU. We got the highest marks in ranking from the internationalization, so that I feel proud that yes, I could be one of the team members for this development. Oh, great. And I'm envious of you. Yeah. Yeah, I can add something to it. Yes. Like, in a way, we were students. Okay, so right now, what you see at international affairs is big, is huge. I think we are kind of like one of the prominent international affairs we have. If you consider In the country, Bangladesh- I think. Yeah, in the country, right? So, and there are plenty of opportunities for our students and faculty members and administrative staff now. But when we were students, like when Raihan, We didn't know anything. yeah, we did not have this. You made the path easy. Yeah, You're and- the pilots. And ma'am, and I want to give credit to my friend, Syed Raihan, and also for you and other So teachers do for I, so do bringing I. him up so well Yes. and teaching That's him, important. all the communication skills and everything, so that he could, go out of the country and bring Make so many such a things. Yeah, difference, right? so many things for us. Thank you. Thank My you. my Thank next you. query to you. Let's discuss a little about how does your choosing English at DIU has shaped your choices, decisions, and your philosophy of life. It's a great thing, what you graduate from, it influences your life, your philosophy. So do you think if you were in other course, other discipline, you were the same person? Then? Okay, so my choosing of English was kind of accidental, you can say, because my previous I had a science background, but I had a kind of passion or love, you can say, for literature especially, and that's why I thought like, okay, let's go for it. And as I told you, like previously it was not in my radar, like where I wanted to go
or a career path or something like that. But I found it extremely I found myself extremely lucky to get into this department and studying this English language and literature. Then I could see, because that at the department, what we teach, and we were taught, like, how to think critically, how to communicate well, how to behave well, and all the aspects of human behavior and everything. Think broad. Right. Think broad, Think broad, broad. broader. Yeah. Think broad, dream big. Yeah, Indeed. that's the one of the biggest things that I received at the department is think big, and I thought big, I think. Yeah. For me, it was different. Like study always was a big thing and difficult thing for me. Like I never want to sit to the study table and study in the classes. So when I was studying when I was in college, so it was science background, like Ethan said, and I wanted to remove the books like physics, chemistry, higher maths. So I want to study something easy. So I thought English is a good thing to study. Oh. So thinking about the easy subject, so English was in my front. So I thought, okay, I can study English. So that is how I started. But of course, the thing is, when I started studying English department, I feel it more like a home, a family. That's great. So like from my home, from my family, every day I come to the campus, it's like another home, another family. I spend a whole day in the campus. I'm doing program arrangement, fun, having whole day at campus. Like it was not like, okay, I should go home, rather than I keep staying on Right. campus whole day. And of course, people like you, teachers like you, always guide us how to use this time more effectively, like the clubs we have done in the Right. English Literary Club. Raihan, you remind me. Ethan, ELC, English Literary Club, we're so proud of, so very proud of. Yeah. এই ক্লাব থেকে বের হয়ে এখন পর্যন্ত আমার চোখের সামনে, আমার হাতে অসংখ্য ছেলে মেয়ে অনেক ভালো করছে। আমার সামনেই দুজন বসে আছে। আমি চাই তোমরা আমাদের যেই সব স্টুডেন্টরা এই অনুষ্ঠান দেখছে, অভিভাবকরা শুনছেন, অন্যান্য শিক্ষক এবং সাধারণ দর্শক, তারা জানুন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক বেশি এনার্জি আমরা টিচাররা এফোর্ট দিয়েছি ক্লাবে, ইংলিশ লিটারেরি ক্লাবটা। এখান থেকে তোমাদের, আমি বিশ্বাস করি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অনেক কিছু তোমরা জেনেছো, কিন্তু আমি তোমাদের মুখ থেকে শুনবো এবং তোমাদের মুখ থেকে যারা জুনিয়ররা শুনবে তারা শিখবে যে কিভাবে ক্লাব অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আরো অনেক বড় স্বপ্নের কাছে যাওয়া যায়। প্লিজ ইতেন, তুমি এবং তারপরে Ethan, you রায়হান go বলবে, Uh, how did the club help you, or like extracurricular activities? যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের যখন আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে যখন ভর্তি হই, তারপরের যেই 4 বছর আমি এখানে ছিলাম, সেই 4 বছরে যে আমি যেই সুযোগটা পেয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ক্লাবে কাজ করার সুযোগ। এবং আমার মনে হয় সেই ক্লাবে কাজ করার সুবাদে আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। আমি তো, as you know, I was from the small village of Kurigram, okay? So there's it's situated in very far north of this country. So সেখান থেকে আসার পরে একটা যে গ্লোবালি নিজেকে প্রেজেন্ট করার জন্য যেই কোয়ালিটিসগুলো লাগে, সেগুলো আমার আসলে ছিল না ওই সময়। তো আমাকে সব থেকে বড় যেই সাহায্যটা করেছে সেটা হচ্ছে এই ক্লাবের যেই কাজকর্মগুলোর সাথে আমি ছিলাম, মানুষের সাথে কথা বলা শিখেছি, মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করা শিখেছি। এবং আমি মনে করি এটা একটা গ্রাজুয়েটের জন্য খুব দারুণ একটা স্কিল, যে মানুষের সামনে কথা বলতে পারা, আমি কি বলতে চাই, আমার আইডিয়া কি আছে, সেটা আমি যদি সুন্দর করে বলাটা না শিখি, তাহলে কিন্তু আমি অনেক ভালো আইডিয়া নিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারবো না। তো আমার মনে হয় ইংলিশ লিটারি ক্লাব সেই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে দিয়েছিল, এবং আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য জেনারেল সেক্রেটারিজ অফ ইংলিশ লিটারি ক্লাব, and my friend, he was one of the presidents of the black club. president. Okay, so I think একদম রায়হান, ফ্লোর ইজ ওপেন টু ইউ। সো আমার জায়গা থেকেও যেটা হচ্ছে যে আমি তো আসলে এভাবে চিন্তা করে আসিনি যে আমি এরকম ক্লাব করব। ইউনিভার্সিটিতে এসেছি পড়াশোনা করার জন্য, ইংলিশ পড়বো, সহজ সাবজেক্ট পড়বো। কিন্তু আসলে যখন আমি দেখলাম যে আমার তো কিছু করতে মন চায়, লাইক আমি
নেটওয়ার্কিং পছন্দ করি, আমি মানুষের সাথে মিশতে পছন্দ করি, এবং সেইখান থেকে একটা পর্যায়ে কিন্তু ক্লাব, ইংলিশ লিটারি ক্লাবের সাথে আমি পরিচয় হই। সেখানে আমি কাজ করি অলমোস্ট পুরো 4 বছরে আমি কাজ করি। ফাইনালি আমি একসময় প্রেসিডেন্ট হই। বাট এই যে কাজগুলো করতে গিয়ে আমার যে ডেভেলপমেন্টগুলো হয় সেটা হচ্ছে আইস ব্রেকিং, নেটওয়ার্কিং, পিপলদের সাথে নেটওয়ার্কিং করাটা আমার জন্য ইজি হয়ে যায়। আমি অনেক মানুষের সাথে মিশি, সেটার মাধ্যমে আমি শিখি যে আসলে কিভাবে মিশতে হয় মানুষের সাথে। এবং তার পাশাপাশি সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমার ক্যারিয়ারে যেটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে, সেটা হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং। সো আমি যখন ক্লাব করি, সো আমাকেই হয়তো প্রিন্টিংয়ের জন্য দৌড়াতে হচ্ছে, আমাকেই হয়তো অর্গানাইজিংয়ের জন্য প্ল্যানিং করতে হচ্ছে, আমাকে ফুল আনতে ফর্মাল লেটার দৌড়াইতে লিখতে হচ্ছে, ফুড নিয়ে চিন্তা করা লাগছে। সো এই জিনিসগুলো আমি যখন ক্যারিয়ারে, যখন আমি একটা অফিস সেট আপ নিয়ে কাজ করি, একটা অফিস ডেভেলপমেন্ট হয় ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল অফিস, সেইখানে আমাকে অনেক হেল্প করেছে মাল্টিটাস্কিং পয়েন্ট অফ ভিউতে কাজ করা, টিম লিড করা, লিডারশিপ কোয়ালিটি গ্রো করার ব্যাপারে অবশ্যই ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস অনেক ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেই ক্লাবেই কাজ করো, বাট ইউ শুড ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ শুড লার্ন ফ্রম দ্য অর্গানাইজিং থিং ফ্রম দিস ক্লাব। আমি এই ক্ষেত্রে একটা যদি এক্সাম্পল আমি অ্যাড করতে চাই, ধরুন আমরা যখন ইংলিশ লিটারি ক্লাব করতাম, তো আমরা তখন হচ্ছে কিছু স্মল ম্যাগাজিনের কাজ করতাম ম্যাম, আপনার যদি মনে থাকে আমরা ফোল্ডার করতাম, ওয়াল ম্যাগাজিন করতাম, ছোট ছোট ম্যাগাজিন করতাম। তো আমার মোটামুটি কাজ ছিল যে ওগুলো প্রুফ রিডিং, এডিটিং গুলো করে ফাইনালি আপনাদের কাছে একটা আপডেটেড ভার্সন দেওয়া, যে হচ্ছে এখন ফাইনালি এটা হয়ে গেছে, আপনারা এটা ইয়ে করে দেন। তো ওই সময় আমার ওই যে প্রুফ রিডিং এবং এডিটিং করার যে স্কিলটা ওই সময় আমার তৈরি হয়েছিল, এখন কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে এসে আমি ইউনিভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস, গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো জিনিস ইন্টারন্যাশনালি যায়, সেগুলো কিন্তু ইউনিভার্সিটি আমার উপরে রিলাই করে এবং আমি সেই কাজগুলো অনেক ভালো করে করতে পারি। তার কারণ হচ্ছে এই টিচিংটা বা এই প্র্যাকটিসটা আমার কিন্তু ইউনিভার্সিটি লাইফেই হয়ে গেছিল। Excellent. So, dear audience, you can see I have been working here for long 18 years. So, আমি শুধু ড্যাফোডিলের কথাই বলতে পারি। আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট শুধু যে স্কলার তৈরি করে বা গ্লোব ট্রটার কমিউনিকেশন পার্সন তৈরি করে তা না, আমাদের কিন্তু ইএলসি বা ইংলিশ লিটারি ক্লাব যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করছে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, এটা কিন্তু আসলে এই ধরনের স্কিল, যেটা লাইফ স্কিল, সেটা লাইফ লং ইম্প্যাক্ট ফেলবে এমন স্কিলগুলো শেখানো হয়। তো আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুরোধ করব, তোমরা ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস করো, ওনাদেরকে দেখে শেখো, এবং প্যারেন্টসদেরকেও বলবো যেন ছাত্রদেরকে এনকারেজ করেন ক্লাব অ্যাক্টিভিটি করতে। তারা যেন এটা না মনে করেন যে অ্যাক্টিভিটিস করলে তাদের সময় নষ্ট হবে, রাদার তারা লাইফে আসলে অনেক কিছু শিখবে। কারণ বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে ক্লাসরুমে যতটা শিখবে, ক্লাসরুমের বাইরে ততটাই শিখবে। আমি মনে করি না এটা 40-60 রেশিও, আই থিঙ্ক ইটস 50-50। ক্লাসরুমে তুমি শিখো, 50% তুমি ক্লাসের বাইরে শিখো। একদম। এবং যত তুমি সিনিয়র হও তত কিন্তু ক্লাসরুম থেকে, ক্লাসরুমের বাইরে আমাদের শেখাটা বেড়ে যায়, এটা আমি মনে করি। এখন ইতেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, বলো এই মুহূর্তে তোমাদের ডিপার্টমেন্টে ইংলিশ লিটারি ক্লাব ছাড়াও আর কি কি অ্যাক্টিভ ক্লাব আছে স্টুডেন্টদের ইয়ার জন্য, ইমপ্রুভমেন্টের জন্য? আমাদের ডিপার্টমেন্টে তো ইংলিশ লিটারি ক্লাব আছে, আর ইউনিভার্সিটিতে আমাদের আরো চমৎকার কিছু ক্লাব আছে, যেমন কালচারাল ক্লাব আছে, তারপরে ডিবেট ক্লাব আছে। আমি এট প্রেজেন্ট ডিপার্টমেন্টকে ফোকাস করছি, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট আর কি কি লাইক সেন্টার রান করছে? আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে অফিশিয়ালি আমাদের এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল ট্রেনিং এন্ড প্লেসমেন্ট সেল আছে। আমার মনে হয় উই আর দ্য ফার্স্ট ইন দ্য ইউনিভার্সিটি, যারা হচ্ছে একদম সেন্ট্রালাইজড, কি বলে, লোকালাইজড, যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের তাদের যেই ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেটা নিয়ে কাজ করি। আমাদের কাজটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের যে নিডস, মার্কেটের যে নিডস, সেটা নিয়ে এসে সিডিসির সাথে সেটা শেয়ার করি, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সাথে, এবং তারা স্পেসিফিকলি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য যে স্কিলগুলো লাগবে সেটাতে কাজ করে, এবং তাতে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের যেন পরবর্তীতে গ্রাজুয়েশন শেষে দ্রুত তারা যেন জবে চলে যাইতে পারে, এবং যারা জব সিকিউর করতে পারে না তাদেরকে নিয়ে আবার আমরা আলাদাভাবে কাজ করি। সো এমপ্লয়াবিলিটি এই মুহূর্তে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট অনেক বেশি ফোকাস করছে এমপ্লয়াবিলিটির উপরে। দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, আসো আমরা কিছু ব্রেইনস্টর্মিং করি। নাও আই এম দ্য টিচার, আর ইউ রেডি ফর দ্যাট? রেডি অলওয়েজ। ওকে, বিফোর এনিথিং আমাকে বলো এমন একটা বই বা গল্প বা কবিতা যেটা পড়ার পরে মনে হয়েছে যে ইটস লাইফ চেঞ্জিং, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট না আসলে আমি এটা মিস করতাম।
আচ্ছা আমার কাছে লাইফ চেঞ্জিং বুক or anything, quote, poem? okay, The Westland. Oh, T.S. The Eliot. Westland was, yeah, it was I have goosebumps. yeah, I, so The Westland and especially T.S. Eliot was my thing, like, Oh, I'll drink life to the leaves. yeah. Okay, now, রায়হান, তোমার কি মনে হয় কোনো কোট, কোনো টেক্সট তোমাকে এখনো মনে হয় ইন্সপায়ার করে যাচ্ছে? আমার একটা ফেভারিট যেটা ছিল, যেটা নিয়ে আমি ডিজার্টেশন করি এবং আমার একটা ফিল্মেও সেখানে ইন্সপায়ার করে আমাকে, সেটা হচ্ছে সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড সংস অফ উইলিয়াম ব্লেক। উইলিয়াম ব্লেক। এটা আমার খুব ফেভারিট স্টিল নাও, এবং ওইটার উপরে আমি আমার প্রজেক্ট ডিজার্টেশন করি, এবং সেটার কি বলবো একটা ইম্প্যাক্ট নিয়েই কিন্তু আমার একটা ফিল্ম হয় যেটা আমি কাজ করি, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ ভিউ, এবং যেটা পরবর্তীতে ন্যাশনাল একটা অ্যাওয়ার্ডও পায়। এবং একসময় তুমি অনেক মুভি ক্রেজি ছিলে, তুমি বলতে আমি ফিল্ম মেকার হব, এবং ছোট ছোট অনেকগুলো ফিল্ম, ইভেন ইউ হ্যাভ ওয়ান সাম অ্যাওয়ার্ডস, রাইট? National awards. Yes, of course. So how does এখনো তুমি ওটার ব্যাপারে আগ্রহী না, এত দেশে বিদেশে যাচ্ছ? সো মানুষের লাইফের চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টারে আসলে প্যাশন চেঞ্জ হয়। সো দেখা যাচ্ছে ওই প্যাশনটা চেঞ্জ হয়ে আমার হয়তো এখন ইন্টারন্যাশনালাইজেশনটা হচ্ছে একটা প্যাশন, যেহেতু ট্রাভেলিং খুব পছন্দ করি। আমরা আশা করতে পারি একসময় রায়হান আবার ব্যাক করবে টু হিজ রিচ। সময় পায় না এটা অবশ্য সামডে ইউ উইল। ওকে, ফর ইতেন 5 কোয়েশ্চেনস, কুইক আনসার, র‍্যাপিড। ওকে, ইউনিভার্সিটি আইডি কি ছিল? ওকে, one আমাকে I forgot. I'm sorry. ওকে, পাস। নাম্বার 2, ফার্স্ট ক্লাস কার সাথে ছিল? উম্মে কুলসুম। ওকে, কোন কোর্স ছিল? I forgot. ওকে, আই থিংক যদি উম্মে কুলসুম ম্যাডাম হয় তাহলে বেসিক ইংলিশ এরকম কিছু একটা হবে। Probably. Probably. Okay, forget it. Okay, the course you remember most? Introduction to drama, because I played this Arms and the Man for the first time. Oh, right. It was a crazy Oh, experience. credit goes to me. And you were my first ever Sergius, the dad, great George Bernard Shaw's character. এবং তুমি বলেছিলে আপনি আমার মতো সার্জিয়াস পাবেন না। Did you get one? No, After not my yet. drama, yeah. Not yet. You're my role model. And last but not the least, any teacher যা হয়তো তোমার লাইফে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে তোমাদের এই ডিপার্টমেন্ট থেকে, বলো। I would say two. Umme Kulsum and Shamsia Rahuda. Great, great. Yeah. Thank you. They both are amazing teachers, amazing persons, and of course, মানে এত দিয়েছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টকে। Yes, I hope ম্যাডামরা অনুষ্ঠান দেখছেন এবং জানছেন তাদের beloved স্টুডেন্টদের তালিকার টপে তারা আছেন। ওকে, রায়হান, তোমার কাছে চলে যাব ফর র্যাপিড ফায়ার। ওকে, হ্যাঁ, আইডি বলো। 092105226. Oh my God! Okay, প্রথম ঝাড়ি কে দিছিল, কোন টিচার? সুশীল কুমার দাস। Oh my God, স্কেডি, দ্য গ্রেট স্কেডি। কোনো প্রাইজ উইনিং মনে পড়ছে প্রথমেই গিয়ে? প্রাইজ গিভিং সেরেমনিতে তুমি প্রাইজ পেয়েছো, কোনো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো? অফিস লাইফে পেয়েছি আর কি, স্টুডেন্ট লাইফের কথা মনে নেই। For example, no, you poster competition পেয়েছিলে? I do remember. Forgot it. First stage performance? এটা ছিল নবীন বরণ অনুষ্ঠান, হচ্ছে আমি আর্জেন্টিনার একজন সাপোর্টার হিসেবে আমি উপস্থাপনা করেছিলাম ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে। Oh my God! And also you did the rap, right? Yes, rap. So Raihan is getting, more. এখন বলো, আর কি পরিকল্পনা, ফিউচার প্ল্যান বলো। ফিউচার প্ল্যান হচ্ছে টু গো ইভেন মোর গ্লোবাল সিটিজেন হতে চাই, শুধু এখানেই পড়ে থাকতে চাই না, এখানে আছি but also to take part in different part of the world. Fly higher and higher, right? What do you mean? You want to like settle out of the country? No, like to go, explore, come back. And come back. Yeah. Don't forget. You better do that. You don't leave us, okay? Right. Ethan won't allow you. Yeah. Okay. Like summer একবার যাব, winter একবার যাব. Why not? And invite us. Hopefully. Ethan, তোমার future plan বলো. What's next? Future plan right now, I have a short term plan and long term plan. Short term plan is with my department. I want to make this department, and I want to take this department higher. Of course, we are with you. We are with you. I'm very passionate about changing a lot of policies and positively, of course, and doing what is
best for my students and my faculty members. And in the long run, about my career, I will do a postdoc. And Yes, you need to. again, I need to have a lot of good research papers. আমরা That's all. অনুষ্ঠানের অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি দুজনের কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে আহ, আমাদের যারা কারেন্ট স্টুডেন্ট আছে, যারা অ্যাসপায়ারিং এখনো অ্যাডমিশন নেয় নাই, অভিভাবকরা শুনছেন আমাদেরকে, তাদের জন্য, এবং তোমার ক্লাসমেটরা ব্যাচমেটরা শুনছে, তো শিক্ষকরা আছেন, তাদের জন্য তোমাদের কোনো মেসেজ থাকলে বলো। পার্টিকুলারলিও বলতে পারো কোনো পার্সনকে, এবং ক্যামেরাতে বলতে পারো। স্টুডেন্ট যারা ইউনিভার্সিটি লাইফে পড়ছে, সো সিন্স ইটস কল ইউনিভার্সিটি, লাইক ইউনিভার্স, ইটস এ বিগার থট, বিগার আইডিয়া। সো তারা যেন আসলে শুধু ক্লাসে আসে, ক্লাস করে, পরীক্ষা দেয়, কুইজ দেয়, অ্যাসাইনমেন্ট করে, এইটাই 4 বছরের না। ইউনিভার্সিটি লাইফ ইজ এ ইনভেস্টমেন্ট। 4 বছর আমি ইনভেস্টমেন্ট করছি যেন আমার আসলে বেস্ট প্রফিট আসে। সো আমি যদি বলি, আমি যখন 4 বছর ছিলাম, আমি পড়াশোনা করেছি, অনেক কাজ করেছি, ভলেন্টিয়ারিং করেছি, অ্যান্ড সেই ইনভেস্টমেন্টটা ভালো হওয়ার কারণে আমি আজকে আমার জায়গায়। সো আমি মনে করি স্টুডেন্ট যারা এখন পড়াশোনা করছে, এর বাইরে তাদেরকে আউট অফ বক্স চিন্তা করা, একটু কাজ করা, এই 4 বছর ইনভেস্টমেন্টটা যেন ভালোভাবে করে, অ্যান্ড তারা যেন গ্লোবালি আসলে আরও কানেক্টেড হয়। তারা বাইরের কিছু প্রোগ্রামে জয়েন করে, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যায়, নিজেকে আরও গ্রো করার চেষ্টা করে, নট লাইক জাস্ট টু স্টাডি সাবজেক্ট অ্যান্ড গো ফর জব। তাহলে আসলে অনেক কিছু চাইলেও আমরা করতে পারবো না। খুব সুন্দর বলেছ। আমি আশা করি আমাদের ছাত্রছাত্রী এখান থেকে অনেক কিছু শিখবেন। আর তোমার কি বক্তব্য আছে? দেখো, ইংরেজি বিভাগে যখন তোমরা পড়ছো, things will be better for you, that's guaranteed. That's the first thing. আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে তোমাদের যে ইংলিশ স্কিলটা, সেটা যদি তোমরা মোটামুটি ভালো রাখতে পারো, দেয়ার উইল বি নো স্টপিং। কারণ এই গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ডে তোমার ইংরেজিটা একটা কমিউনিকেশন স্কিল, এবং এটা যদি তোমার ভালো থাকে, ইউ ক্যান সাকসিড এনিওয়ার ইন ইউর লাইফ, ইন ইউর ক্যারিয়ার, ইন ইউর আদার স্পিয়ার্স অফ লাইফ। আর যারা দেখছেন আউটসাইড অফ ড্যাফোডিল, তাদের জন্য একটা মেসেজ, সেটা হচ্ছে যে ইংরেজি এরকম একটা সাবজেক্ট যেটাতে পড়লে আপনার নিজের ক্যারিয়ারের জন্য অনেকগুলো অপশন খুলে যায়। আপনি হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে জব করতে পারবেন, এনজিওতে জব করতে পারবেন, ইন্টারন্যাশনাল এনজিওতে জব করতে পারবেন, আপনি টিচিং এ আসতে পারবেন। লাইক দেয়ার আর লটস অফ অপশনস ফর ইউ, যেটা অন্যান্য স্পেসিফিক সাবজেক্টে পড়লে স্পেসিফিক জায়গা অপশনটা কমে যায়। তো সেই জন্য আর ইংরেজি শেখাটা, it's fun, literature and language, and we have great teachers like Nahid Kaiser ma'am and others, so let's jump in. Let's finish by reading few lines from Robert Frost. The last stanza. Do you remember stopping by wood? Yeah, I do, I think. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Join us. But I have promises to keep, miles to go before I sleep, and miles to go before we sleep. Yeah. Thank you.